მოგესალმებით ქალბატონო სალომე, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ დაგვთანხმდით ინტერვიუსზე ევროსკოპისთვის და ასევე მინდა ვთქვა, რომ წინა ინტერვიუს დროს სისტემები, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, არათუ ამ თემებმა დაკარგა აქტუალობა პირიქით, უფრო მეტად აქტუალური გახდა და სწორედ ამიტომ საინტერესო იქნება თქვენი პოზიცია სხვადასხვა თემაზე. და ასევე მინდა გთხოვოთ, თუ არის ამის შესაძლებლობა, მინდა ვცადო ახალ ფორმატში ინგლისურ ენაზე წავიყვანო ინტერვიუ აუდიტორიის მეტი ჩართულობისთვის. ეს ასეთი დიდი ინტერვიუ ინგლისურად ჩემთვის ხშირად არ ყოფილა და ვცადოთ რა გამოგვივა, ნახოთ როგორ შეგვაფასებს მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჯერ ერთი მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, მაგრამ არ დავჩაგროთ ბოლომდე ჩვენი ქართველი აუდიტორია. რა თქმა უნდა. Machine, let's go. Thank you, first of all, for this opportunity. And we will start. The first question I want to ask that a few days ago, I was in Luxembourg at the meeting of EU foreign ministers, where it was clearly said that if Georgian Dream wants to restart the dialogue with European partners, they know what is expected. Kaja Kallas also stated the issue of personal sanctions could return once new governments are at the table. So, in your view, is Georgia still in the European Union's focus today? Focus, I think it is, for different reasons, because it's clear that the region has not lost its interest, as we see when we look at what's happening between the EU and Armenia or Azerbaijan, and what is happening in the Black Sea. So all these issues are, one way or another, related to Georgia. At the same time, it is not possible, even if there are much more immediate priorities that take the time, it is not possible for the European Union not to tackle the very difficult issue for the European Union, which is a candidate country that is really renegating on all the European values. Until now, the European Union could, in a way, hide behind Hungary. We don't like what's happening, but we do not have the instruments. And there is one country, it's a democratic organization where all voices count. And there is one country that is not ready to tackle the Georgian issue, as was shown by the fact that Hungary was the one country that was receiving all the different representatives of Georgian Dream almost twice a month, 3 times a month, as much as they wanted to. So it was clearly taking sides, and it was very difficult indeed for the European Union to make a consistent, coherent policy at that time. Now, as Kallas said very clearly, this blockade is behind us. And that means that the European Union now has to really come to terms with what policy it wants to have towards Georgia. Clearly, there is some time until the European Council of June, and that's the time frame in which they are looking at this issue. They are sending a message to the Georgian Dream saying, if you still want something, you have to show us that you want something. We are clearly supporting and continue to support the Georgian population. But as to relations with the government, we need to have clear messages from you. I think the same exactly message was carried in Tbilisi by the Weimar trio that visited a couple of days ago. And that's very clear that they are now sending the responsibility in Tbilisi, take your decisions. And it's very sad in a way, but very clear also that the first answer to this opening of possible something, the answer from Georgian Dream was the direct attack on the representative of the European Union. When the first request that is in all the speeches from the European Union is to say, change your narrative,
stop your anti-European rhetoric? And the answer here is not only we don't change it, but we make it worse. Yeah, I will return also to issue and topic about Hungary, but you mentioned very interesting also the issue about this rhetoric, and I want to ask about one question. A few days ago, a photo exhibition called Georgia in Focus opened in Brussels, and there EU ambassador to Georgia, Mr. Pavel Herchinsky, gave a speech, and as you know, his remarks caused a strong reaction from Georgian Dream and pro-governmental media, even though he said nothing extraordinary. So how do you assess this situation? What do you think? Why it's happened in Georgia? That's exactly, there was nothing in what Pavel Erszynski said in Brussels that is different from the European Union's policy, and that their reaction is again a new wave of anti-ambassadorial, anti-European rhetoric. There have been things said on the part of Georgian Dream leaders about all the leaders of the European Union and about the European Union itself and its wish to start a war in Georgia, or it's the fact that the European Union is another Soviet Union that is dictating its terms to Georgia, that doesn't want to see a sovereign Georgia. I mean, they have been saying anything and everything that could be said, and that is far, far from what a partner or a candidate country says about its other partner. So there is nothing in what he said that really deserved that type of reaction, except that I think that it's a voluntarily reaction after the messages received from the Weimar delegation and from Brussels to say we are not going to change the rhetoric. And here it is. That's how we will treat the European ambassador. And I think today, one of the representatives of the Georgian Dream again, Mr. Volsky, again had very harsh and very incendiary words against the European partners. So it's an everyday thing. I mean, if we would count everything that has been said by each and every Georgian Dream leader about Europe, about European ambassadors, about the European Union ambassador and the different countries' ambassadors, I mean, there is really an endless examples that you can bring. Okay, let's start with another topic. The results of Hungarian elections reminded me of something you told in an earlier interview to Euroscope. That you said that this is a time when dictators are not coming to power, but leaving power. So do you think this process will continue? I'm sure this process will continue, which doesn't say that some new dictators might emerge at different times, but dictators cannot resist for a long time, and they can resist a bit longer in very large countries that are completely closed in. It's a different scene, but in countries that depend on their environment, on their partners, like was Hungary, like even more is Georgia, that cannot happen. And the signs of the fact that these regimes are coming to an end are very visible in Georgia today. The endless rotation of ministers, including in the force ministries, the restriction that is happening on the government circles, they're becoming smaller and smaller. There is no change possible. I mean, they're putting in jail or dismissing some of the ministers or some of the regional representatives in the different municipalities. There is a long, long list. They accuse them of corruption, some of them they just dismiss or they're leaving the country, but there is no change possible.
there is no new Georgian Dream generation. So it's getting smaller and smaller to the point that Mr. Ivanishvili has to close the skies above his house. That's a very interesting signal, and has to call in his sons. And some people are saying, well, maybe we're moving to a different type of a regime in Georgia. But that shows only, I mean, it's a signal, it's a symbol of the fact that this regime does not have the capacity to renew itself, has lost confidence of the population, has lost most of its propaganda, and basically it's left with one propaganda, which is to call the opposition all kinds of names and try with that to convince its own population that the opposition is worse than what they have. Okay, this is Georgian example, but to return the last developments in Hungary, could you think, or what do you think, could elections in Hungary have an impact on the region? And if yes, so could it be positive impact? Because, for example, yesterday we saw that European leaders, they adopted 20 sanctions package and also 90 billion euros support for Ukraine. Yes, of course. I mean, first of all, it's really liberating the hands of the European Union towards Ukraine. I mentioned toward Georgia, but towards Ukraine, it's even clearer that now they can take the decision that were taken hostage by Hungary. Hungary has shown that despite the fact that a dictatorial regime, an authoritarian regime, can have its hold on power, on media, on justice, and practically all the instruments of power can be in its hands. The commission, electoral commissions, and all of that, be supported by both Moscow and, in this case, strangely enough, but Washington. Despite that, there can be elections that succeed when there is enough mobilization of the population, when the population knows what it wants, is clear about what it wants, and is clear about what it doesn't want anymore. Enough is enough. And that's also very important for the rest of Europe, because it's showing that it's not an irreversible trend that these populist, conservative, pro-Russian movements are coming in. No, Romania said no. Hungary has said no. Bulgaria said something in between, which is not very clear, and we'll see in the coming days. Of course, it doesn't mean that the trend will be everywhere and all the time in just one direction, but it shows that there is nothing irreversible, that you can fight those movements, that you can fight those movements that are supported with Russian money, Russian propaganda, and Russian direct interference. And that's giving a lot of hope to everyone, including to those West European countries that have elections to come, and that also have this Damocles sword hanging of some very populist, very conservative, and quite pro-Russian parties. I won't name those. So in this case, let's stay in the region, and I want to ask you about Armenia, because we can see the country is moving toward the European Union, and so far quite successfully. So what do you think is the upcoming parliamentary elections in Armenia is another challenge for Putin? And is this situation shows that Russia weakening in the region? What do you think? Well, the weakening of Russia is evident. It's evident in Ukraine, and it's evident in the Caucasus, despite the gains made with Georgia. But it's not yet lasting gain. And Armenia is very important, and that's something I'm saying here very often when some Georgians say, well, Armenia is bypassing us when we were in the first. Yes, maybe, but that's very good news.
because that means that the Caucasus region is staying in the scope of our European and Western partners. It means that Caucasus continues to be an important object of those relations, that all the big projects through the Black Sea and through the Caucasus are still alive, and that's very good for the future of Georgia. Of course, today we feel a bit excluded of all that because we do not count anywhere. We do not have any relations with anyone that counts. We have just formal relations. So they were visiting Hungary time and again. Now they're visiting Central Asian countries. And we all know the politeness of Central Asian countries, that if you want to visit them, they certainly are going to host you. But their interest, to be a real interest, is for Georgia that will be a link through the Black Sea with European Union. So for the time being, these are just formal relations that are more directed internally to the public opinion here, as if something could still convince the public opinion. And it's not relations that are carrying any weight. But Armenia's relations with the European Union are carrying weight. And of course, the elections that are coming are very important. Of course, Russia is going to try to interfere, has already started. I think that by now, which was not unfortunately the case for Georgia, by now everybody is very aware, after Romania, after Hungary, after Moldova, everybody is very aware of the stakes. Armenia has been very supported by America on one side, that has promised huge money for huge projects in technology and others, and also by the European Union. And I think that Mr. Pashinyan, which I respect a lot, has already proven that he's well aware of the risks. He's very brave in front of those risks. And I think that he's preparing himself. And I wish him and all Armenians many success in these coming months. Amid all these geopolitical shifts, where do you see Georgia's place, and what role should our country play? Well, unfortunately, today there is no place for Georgia because Georgia does not have a government that represents its interests. The government on the international scene is only trying to preserve its own interests, which is staying in power. So that is their only agenda for foreign policy. There is no other thing. And that goes again in direction of the Georgian public opinion. Tell them that maybe some Trump Tower is going to be built in I don't know how many years. Tell them that some Arab countries are coming and they're going to invest. Also, nobody knows when and how. And this is a play that is directed to try to still maintain some form of conviction in the public opinion. But really, Georgia has no place, no role, is today a mere object of international relations. Nobody important visits Georgia, as we've seen. And except for our neighbors, but they are, of course, direct neighborly interests that have to be covered. And that means that if that continues like that, we're letting go probably the most interesting and important phase in this historical moment where Georgia could have progressed and really found its role, consolidated what has been its historical role in this region and make it even more active. So that is one reason more why these authorities, this Georgian dream, should take the way out and let Georgia be Georgia, because there might be a time when these opportunities will be bygone, and that would be disastrous for Georgia. We are at a very interesting time.
Yeah, exactly. And Madam President, you a few times mentioned propaganda. So, what do you think? How can we defeat propaganda? Because it's not only for Georgia a big challenge, but we see that it's also challenge for whole democratic world. I think that it's by collective work on propaganda that will be better armed in a way to resist to propaganda. We have to listen to the examples of what happens in the different countries. And I regret that there has not been more listening coming from the European Union to what happened, for instance, during the Georgian elections, to what has happened since the elections. I mean, just the example of how fast you can destroy institutions that clearly are not as strong as they are in other European countries, but still how you can really dissolve this institution and their independence. That is something that should be reflected upon. And on propaganda, on the use of cyber, on the use of artificial intelligence. I've been myself at times the object of artificial intelligence. There should be also more coherent and coordinated actions and policies. And I think that the European Union has some means for that. I know there is a Center for Democratic Resiliency, but I really don't know if they have been doing anything. And there is a lot to be done in that field that will serve all the countries in the European Union as well as countries like us, candidate countries. And finally, I want to ask two questions in Georgian, because for our Georgian audience, as you already mentioned, also will be interesting your position regarding the main issues today. So thank you very much that you answered me in English, and now I will finish with the Georgian part. Kalbatono Salome, აი პროპაგანდა ბოლოს შეკითხვა ჩემი ინგლისურად ზუსტად კარგად გადადის და კიდევ ერთხელ მინდა ქართული აუდიტორიისთვის მაინც კითხოთ ელჩ პაվել ჰერჩინსკისთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე, რადგანაც ვიქნები სუბიექტური და ვიტყვი, რომ აი სწორედ პროპაგანდისტულად იქნა გამოყენებული ამოგლეჯილად კონტექსტიდან მისი ფრაზები და ალბათ თქვენც მიაქცევდით ყურადღებას, რომ აქცენტი გაკეთდა ომზე, სიბნელეზე, აი რაღაც გასაჭირზე, რაზეც მოწყვლადია ქართული დღემდე მაინც ქართული საზოგადოება. ქართულ აუდიტორიასაც რო უთხრათ, რა შეგრძნება დაგჩათ და როგორ შეაფასებთ აი ამ არ ვიცი რა დავარქვა, ამ ვითარებას არის თუ ანტიევროპულ ასეთ ნარატივებს თუ თავდასხმებს? ხო, ჯერთი ეს არის წარმოუდგენელი, არ ვიცი რა დავარქვა, პლაგიატი არის თუ რა არის, ანუ სიტყვების გამოყენება იმისთვის, რომ რაღაცა სხვა ტექსტი დაწერო, რეალურად ასე მოხდა და დააჯერო ვითომც შენ მსმენელს, რომ ერშინსკიმ ძალიან ანტიქართული რაღაცა გამოსვლა ქონდა ბრიუსელში, რაც არის სრული ტყვილი, არაფერი არ უთქვამს ის, რაც არ არის დღევანდელი რეალობა, ილაპარაკა საფრთხეებზე, რა შეიძლება მოხდეს საქართველოში, თუ ეს ასე გაგრძელდა და თუ შეუხვია გზას საქართველოს საბოლოოდ და არ დაუბრუნდა თავის დემოკრატიულ და ევროპულ გზას, ყველამ რაც ვიცით და რასაც ყველა ვამბობთ, ვინ გარეთ და ვინ შიგნით სამზარეულოში. ანუ არაფერი ისეთი, მაგრამ ეს იქნა გამოყენებული იმისთვის, რომ პასუხი გაეცათ სწორედ ევროპულ საბჭოს მინისტრების განცხადებას, კაია კალასის განცხადებას და ვაიმარის აქ ჩამოსულ დელეგაციის განცხადებას, რომელიც ეუბნება საქართველოს, რომ თქვენ ახლა გადაწყვიტეთ რა გინდათ, რა ურთიერთობა გინდათ ევროკავშირთან, გინდათ თუ არა რომ აღდგეს რამე ფორმით ის გზა, რომელზედაც თქვენ მიდიოდით და თუ ეს გინდათ პირველ რიგში და ეს იყო დაწერილი მოთხოვნა,
პირველ რიგში შეცვალეთ რეტორიკა, ნუ ღარ გექნებათ ეს ანტიევროპული რეტორიკა. და ამითი არის ძალიან საინტერესო ამათი გამოსვლები, დაწყებული კობახიძეს და სხვების, იმისთვის, რომ ესენი პასუხად მაშინათვე არც დაფიქრდნენ, მაშინათვე პასუხი იქნა, რომ დაესხენ თავს ერშინსკის. გამოიყენეს ერშინსკის რაღაცა სიტყვები იმისთვის, რომ გაიხორციელებინათ ეს თავდასხმა ევროკავშირზე და გაეგრძელებინათ ეს ნარატივი და ვნახეთ შემდეგ, რომ ეს მესაჯბოკი გავრცელდა და არა მხოლოდ კობახიძემ, არამედ სხვებმაც გააგრძელეს ისა. მე არ ვიცი, ეს არის პირდაპირი მოსკოვის მითითებები, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაიწყოთ რამე შერბილება ევროკავშირთან, არ დავინახოთ ესა და დანარჩენი რაც გინდათ ისკენით. თუ ეს მათი შიდა გადაწყვეტილება არის ასევე, აღარ აქვს რეალურად მნიშვნელობა, ფაქტი არის, რომ პასუხი თბილისიდან ბრიუსელს იყო ასეთი, რომ არა, მე გავაგრძელებ ჩემ რეტორიკას, ჩემ ანტიევროპულ რეტორიკას, რაც დაწყებული მაქვს უკვე 2 წელზე მეტი არის და რომელიც რეალურად ძლიერდება და უფრო უზრდილიც ხდება, ვიტყოდი, რაც არაქართული არის. და ბოლო შეკითხვა, ასევე დღეს ყველაზე ერთ-ერთი აქტუალური თემა არის, ჩვენ ნახეთ კადრების და ფოტოებიც მაკა ბოჭორიშვილი ევროკომისარ კოსთან ერთად და ესეც პრინციპში იმ ხაზშივე ჯდება ამ სტრატეგიული კომუნიკაციის და რაღაცნაირი ნარატივების პროპაგანდისტული, რომ ჩვენ არაერთხელ გვსმენია კრიტიკული განცხადებები და შეურაცხყოფაც ევროკომისარი კოსის მიმართ და დღეს ვხედავთ, რომ რაღაც პოზიტიურად არის ნაჩვენები ეს შეხვედრა. თქვენ როგორ აფასებთ ამას და რა სიგნალია? ეს არის ის უნიჭო პროპაგანდა, რომელიც გრძელდება, ანუ ხან ვანსთან სადღაც დერეფანში ხელის ჩამორთვება, ეხლა კოსთან, გუშინ და დღეს ლამძღავენ ევროკავშირს და მის წარმომადგენელს ამ ქვეყანაში და იმით ისარგებლობენ, რომ კოსი და მინისტრი ბოჭორიშვილი იყო, სად იყო, კიპროსში, მე მგონი თუ არ ვცდები. ხო, საბერძნეთში. და იქ რაღაც დერეფანში კიდევ ახშმის მერე შეხვდნენ და შენ თუ გაქვს ეს განწყობა და ეს დამოკიდებულება ამ ევროკავშირის ლიდერების მიმართ, რატომ მოგწონს და აწონებ თავს შენ მოსახლეობას იმითი, რომ ხელი ჩამოართვი. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ყველა დასავლეთის ლიდერი ევროკავშირი იქნება თუ ამერიკელები თუ ვინც გინდათ, ყველა თუ მიხვედი მათთან ჩამოგართმევს ხელს. მაგრამ ამის გამოყენება შეიძლება და კარგი არის, თუ ამას მოყვება იგივე დამოკიდებულება, რომ შენ ნამდვილად გინდა ამ ადამიანებთან, ამ პარტნიორებთან ის ურთიერთობა, რომელიც აისახება სწორედ ხელის ჩამორთმევაში. და შენ თუ ამას უყურებ, როგორც მხოლოდ სურათის მასალას და ამავე დროს გონია, რომ შეგიძლია გააგრძელო ლამძღვაგინება და შენი პრორუსული პოლიტიკის გაგრძელება, ეს არის ერთი და მხოლოდ ერთი რამ, ეს არის შენი მოსახლეობის მოტყუება ამ რაღაცა მართლა იაფასიან პროპაგანდით, რომელიც მე მინდა ვთქვა, აღარ მუშაობს. დიდი მადლობა, მართლაც იმედი ვიქონიოთ, რომ სულ უფრო ნაკლებად იმუშავებს პროპაგანდა და პროპაგანდა შეიძლება გამოიყენონ, მაგრამ ეს ხაზები ამ პროპაგანდის, რომელიც ძალიან უკვე ნანახი გვაქვს, უკვე ამოწურულია, ვიტყოდი. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. ვნახოთ, აბა როგორი გამოხმაურება ექნება აი ამ ასეთი ფორმატის ინგლისურენოვან ჩვენს ინტერვიუს და კიდევ ერთხელ, როდესაც დაგროვდებათ ბევრი თემა, ასევე გთხოვთ, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ და ევროსკოპს კიდევ ერთხელ გაესაუბროთ. სიამოვნებით და ძალიან დიდი მადლობა.